Assalamualaikum and good morning. So we proceed to second subtopic in chapter 4, 4.2. So 4.2 is about molecular shape and polarity. So in this subtopic, we are going to learn about VSEPR theory. So actually VSEPR we also can call as Vesper theory. Then from this theory we can draw 5 basic molecular shapes. So that 5 basic molecular shapes are linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal and also octahedral. So after we draw the basic molecular shape, we can determine the polarity of the molecule. So polarity of the molecule based on the bond polarity, meaning bonding tu sama ada dia polar ataupun non-polar, and also dipole moment come from this bond polarity. After that, the resultant is the polarity of the molecule, meaning polarity of the molecule will based on the molecular shape, bond polarity and also dipole moment. So before we can determine the shape of the molecule, we need to draw a Lewis structure. And after that, we count number of electrons around the central atom. We know that electron around a central atom, we have repulsion. So we have 3 types of repulsion here. So the first repulsion is between the bonding pairs. Okay, the second one is between the bonding pairs and lone pair, and the last one is between the lone pair. And this electron will repel each other as far apart as possible. Using VSEPR theory, we can give the position of all atoms and determine the molecular shape or molecular geometry of the compound. So what is molecular geometry or we call also as molecular shape? So this molecular shape refer to 3D arrangement of atom in a molecule that will affect the physical and also chemical properties. So we will use the VSEPR model to predict the molecular shape. So VSEPR stand for valence shell electron pair repulsion, meaning elektron yang membentuk bonding dan lone pair untuk molekul tu datangnya daripada valence electron. So valence electron yang membentuk bonding and lone pair akan repel each other. So that repulsion will form a shape of a molecule. So from the study of VSEPR, okay, it states that the valence around a central atom repel one another. Okay, dia akan tolak antara satu sama lain sejauh yang mungkin. So it will form a molecular shape or what we call also as molecular geometry. So we divide this molecular shape into 2 categories. The first one is for central atom with no lone pair, and the second one central atom with one or more lone pairs. Okay, for example here we can see that from this Lewis structure, carbon has no lone pair, and from this example, nitrogen as a central atom with one lone pair. Actually in lecture we just cover for the first central atom with no lone pairs. So for the second category we will cover in your tutorial. Linear is classified into the category A, B, 2. So actually A refer to central atom, B refer to terminal atom.
Meaning, here we have two terminal atom B bonded to central atom A. So number of atom bonded to central atom 2, then number of lone pair on central atom 0, so no lone pair. So arrangement of electron pair, so there is repulsion between two terminal atom. So antara dua terminal atom B1 dengan B2, dia akan tolak antara satu sama lain sejauh mungkin. So dia akan membentuk satu angle antara satu sama lain ni sebanyak 180 degree. So this angle 180 degree will form a molecular shape we call as linear. So yang selalu kita tengok in daily life, the example is pen. So meaning sini ada satu terminal atom, sini ada satu terminal atom. So angle between these two terminal atom is 180 degree. So the ideal bond is 180 degree. So the atom arranged in straight line. So the real example is BeCl2. Okay, we can see that from the Lewis structure, there is no lone pair on central atom, and we have two bonded atom referred to Cl as the terminal atom. Okay, the second one, we have three terminal atom AB3 and no lone pair. So the arrangement we call as trigonal planar. Okay, trigonal meaning tiga, planar ialah plane, tapak yang berbentuk segitiga. So the angle between each terminal atom is 120 degrees. So yang ni dia akan repel each other sejauh mungkin. So dia membentuk satu angle iaitu 120 antara satu terminal atom dengan satu terminal atom yang lain. Okay, yang ni in daily life kita nampak bentuk trigonal planar tu macam bentuk blade. Okay, fan blade, kipas punya bilah ni. So angle antara satu sama lain ni 120 degree. So the real example for molecule is BF3. So boron warna biru attached to 3 fluorine. The next one is AB4, refer to 4 terminal atom bonded to central atom A. So this molecular shape we call as tetrahedral. So angle between each terminal atom is 109.5 degree. So in daily life we can see the tetrahedral angle refer to tripod stand of microphone. So sini satu dan bawah ni ada 3. So this one refer to 4, 1, 2, 3, 4 terminal atom. We have example of molecule is CH4. So carbon bonded to 4 hydrogen. So semua angle ni kita perlu ingat, terutamanya untuk 5 basic molecular shape. Okay, the next one AB5. So refer to 5 terminal atom with no lone pairs. So the arrangement of electron we call as trigonal bipyramidal. Tri meaning 3. So we have plane, okay, tapaknya bentuk segitiga, trigonal. Bipyramidal, bi means 2, pyramidal ialah piramid. So dua piramid yang tapaknya segitiga. So atas ni satu piramid, bawah ni satu piramid. So, angle between terminal atom in plane is 120 degree. Sama macam tadi dalam trigonal planar. Okay, angle between terminal atom in plane dan juga di atas plane tu ialah 90 degree. So we have two angle of terminal atom in trigonal bipyramidal. So this is the example for trigonal bipyramidal molecule referred to PCl5. So we have one phosphorus
here in the middle bonded to 5 other Cl. So angle between 3 Cl in the plane, so sini dekat tapak segitiga, so we call as trigonal. So angle between each terminal atom is 120 degree. Okay, then kita ada lagi di atas dengan di bawah sini ada dua lagi terminal atom Cl. So angle between this terminal atom dan terminal atom in the plane is 90 degree. So this shape bipyramidal refer to, yang atas ni satu piramid macam ni tapak segitiga. Kemudian kita ada satu piramid di atas ni. Okay, so one pyramid. So yang bawah sini pun satu lagi piramid. So piramid ni berkongsi satu plane ataupun satu tapak yang berbentuk segitiga. So piramid, dua piramid ni kita panggil sebagai bipyramidal. Okay, and the last one, the fifth basic molecular shape AB6, meaning 6 terminal atom bonded to central atom with no lone pair, we call as octahedral. Octa refer to 8. Okay lah, refer kepada 8 bucu ni. So angle between all terminal atom is 90 degree. Okay, for example here we have XeF6. So meaning kita ada satu tapak sini segi 4. Okay, so setiap terminal atom tu sudutnya ialah 90 degree. Kemudian ada dua lagi terminal di atas dengan di bawah, so angle-nya pun sama 90 degree. So all terminal atom is 90 degree angle to each other. Okay, then untuk molekul for central atom with no lone pair, so namanya lebih complicated, so nanti yang ni cover di tutorial. So untuk molekul yang ada lone pair, so kita perlu consider type of repulsion between lone pairs dan juga between bonding pairs, selain daripada between lone pairs jika molekul tu ada lebih daripada satu lone pair. So kalau tadi basic molecular shape, kita hanya consider sejenis saja repulsion, iaitu repulsion between bonding pairs. Okay, yang ni tadi saya mention, so ada 3 jenis repulsion. So first repulsion is between bonding pairs. So ini sama dalam basic molecular shape. Okay, so kalau central atom tu with no lone pair, so kita perlu consider dua lagi jenis repulsion, iaitu between lone pairs. Kalau ada more than one lone pair, okay, lagi satu ialah between bonding pair and lone pair. So the greatest repulsion, okay, will make the angle between each terminal atom smaller. Okay, so yang paling kuat repulsion ialah between lone pairs. Meaning kalau ada lone pair tolak antara satu sama lain, dia akan menolak terminal atom dan angle between each terminal atom tu will decrease. Yang paling lemah ialah bonding pairs repulsion. Okay, for example here kita ada CH4. So kita tengok di central atom, so carbon with no lone pair, central atom with no lone pair. So there is only one type of repulsion here, iaitu between bonding pairs. So kita tahu yang the weakest repulsion is between bonding pairs. So daya tolakan tu yang lemah menyebabkan angle antara terminal atom tu hanya membentuk 109.5 degree. Okay, for second example, NH3, kita ada satu lone pairs dan 3 terminal atom. So untuk this molecule kita ada two type of repulsion. Satu ialah repulsion between bonding pairs, bonding pair repulsion. The second one ialah between lone pair dan juga bonding pair repulsion.
So kita tahu lone pair and bonding pair repulsion is greater ataupun stronger than bonding pair repulsion. Jadi bila lone pair dengan bonding pair, dia akan menyebabkan angle between H and H. Okay, so angle sini mengecil daripada 109.5 kepada 107.3. And the last one, the last example is water. So from Lewis structure, so kita tahu water ada 2 lone pair dan 2 bonding pairs. So repulsion yang paling kuat ialah antara these 2 lone pairs. So 2 lone pair ni akan tolak antara satu sama lain sejauh mungkin, dan repulsion yang kedua ialah between lone pair dan juga bonding pair. So repulsion yang kuat ni akan menyebabkan bond angle jadi semakin kecil daripada 107.3 kepada 104.5. So ada 3 jenis repulsion sini, bonding pair repulsion, yang kedua lone pair and bonding pair repulsion, yang ketiga the greatest repulsion is between lone pairs. So untuk water, okay, angle yang kecil ni 104.5 adalah disebabkan ialah repulsion between these 2 lone pairs. Next we move to determine polarity of the molecule. So before we determine whether the molecule is polar or non-polar, we need to know what is the polarized bond. So polarized bond refer kepada bonding. So adakah bonding tu polar ataupun non-polar? So apa yang menyebabkan bonding tu jadi polar ataupun non-polar? Disebabkan difference in electronegativity of the atom that form the bonding. So, for example, kita ada X dengan X. So disebabkan X dengan X ialah atom yang sama, so tak ada perbezaan electronegativity antara kedua-dua ni sebab dia ialah yang sama. Contoh ini perempuan dengan perempuan, tak ada perbezaan charge. Tapi bila dia X dengan Y, so ada perbezaan electronegativity, contohnya lelaki dengan perempuan. So which one yang more electronegative? So for example, Y is more electronegative than X. So semua elektron tu akan pergi kepada Y. So kita panggil bond ni sebagai polar bond. So bonding yang ni ialah non-polar bond. So kesimpulannya, untuk bond to polar mesti ada perbezaan electronegativity between 2 atom yang membentuk that bonding. So this polar molecule is formed from the net polar bond. Okay, so we can say that a dipole molecule in which the positive and negative pole can be distinguished. Okay, contohnya antara H dengan F. So hydrogen is more electropositive than F. So semua elektron akan pergi kepada F. So bond ni kita panggil sebagai polar bond. Dan disebabkan tak ada lagi yang menghalang arah polar bond ni, so HF akan terpanggil sebagai polar molecule. Okay, the second example is CO2. So CO2 between C and O is more electronegative than C. So meaning bonding antara C dengan O ialah polar bond. So the electron will go to oxygen because oxygen is more electronegative than C. Disebabkan ada dua arah yang berbeza, satu pergi ke arah kiri, satu ke arah kanan, kita perlu tentukan, determine whether this molecule is polar ataupun
non-polar. So to determine polarity of the molecule, we need to see from the value of dipole moment. So the symbol of dipole moment is mu. Okay, so the definition for dipole moment is quantitative measure of the polarity of a bond that can be measured experimentally. So for polar molecule, it has value of mu, meaning mu not equal to 0. So kalau dia ialah non-polar, mu equal to 0. So this dipole moment, okay, we can see from the symbol of polar bond. So polar bond ni kita akan gunakan symbol vector quantity ni. Cross-ended sini refer kepada positive end, meaning yang atom yang lebih elektropositif. So kepala arrow ni refer kepada atom yang lebih elektronegatif. So kesimpulannya, to determine the polarity of molecule, okay, kita perlu tengok sama ada polar ataupun non-polar bonding antara that two atom, polar atau tidak. So untuk tentukan dia polar atau tidak bonding tu, so kita perlu tengok sama ada dia ada perbezaan dari segi electronegativity. So daripada polarized bond, kita calculate dipole moment. So untuk dipole moment, kalau value mu not equal to 0, dia akan jadi polar molecule. Mu equal to 0, dia ialah non-polar molecule. So for covalent bond that form between atom of the same element, so semua molecule tu ialah non-polar. Okay, reasonnya because there is no difference in electronegativity. Contohnya F2. So dua-dua F. So tadi dipole moment, okay, vector quantity tu nak pergi kepada mana? Kepada F di sebelah kiri ke ataupun F di sebelah kanan? Tak tahu. Okay, sebab dua-duanya sama. Jadi kesimpulannya, semua molekul yang terhasil daripada dua atom yang sama, dia ialah non-polar. So untuk covalent bond yang terhasil daripada different atom, so kita perlu tentukan sama ada bond dipole boleh cancel atau tak to each other. Okay, so that bond dipole will refer to the shape of the molecule ataupun molecular geometry yang kita belajar mula-mula tadi. So stepnya, kita perlu first step perlu lukis dulu Lewis structure. Kemudian daripada Lewis structure, kita tahu dia sama ada AB3, AB6, okay, with lone pair ataupun without lone pair. So kita tentukan dia punya molecular shape. So kalau molecular shape tu symmetry ni meaning refer to all basic molecular shape yang 5 tu. So kalau semuanya sama terminal atom ataupun kita panggil identical terminal atom, dia akan jadi non-polar molecule. Contohnya BF3. Okay, BF3 ialah daripada AB3. Dia basic molecular shape yang terminal atom dia semua sama. Jadi dia ialah non-polar molecule. Lagi contohnya SF6 tadi. So SF6 daripada basic molecular shape AB6. Octahedral kan. So ini pun sama, non-polar molecule. Okay, tapi kalau dia ialah symmetrical molecule, meaning basic molecular shape tapi terminal atomnya tak sama. Okay, contoh tadi dia ialah AB3. Okay, so kita ada satu terminal atom yang tak sama. Contoh BF2H. Okay, dia still lagi bonded to 3 terminal atom, tapi terminal atom tu tak sama. Jadi automatically dia akan jadi polar molecule. Mu with value not equal to 0. Okay, lagi satu kategori
untuk unsymmetrical molecular shape. So unsymmetrical molecular shape ni refer kepada central atom with lone pair. Okay, mostly semuanya ialah polar molecule. Mu not equal to 0. For example, CO2. So from Lewis structure, okay, carbon is double bonded to two other oxygen. Kita tengok pada carbon. So carbon bonded to two oxygen. So carbon is A. So oxygen to terminal atom B2. So meaning no lone pair on central atom. So the category of this molecule, okay, AB2 is referred to linear. So kalau linear, angle between carbon and terminal atom is 180 degree. So between carbon and oxygen, oxygen is more electronegative. So partially negative for oxygen, partially positive for carbon. So bond dipole, okay, arahnya daripada carbon kepada oksigen ke kiri dan carbon kepada oksigen ke kanan, yang ini. So kita tahu angle between carbon dengan oksigen di kedua-dua ni, di kiri dengan kanan, ialah 180 darjah. So kalau ke arah kiri, kita anggap dia sebagai negative 180 degree. Kalau ke arah kanan, kita anggap sebagai positive 180 degree. So adakah dia boleh cancel to each other, meaning kedua-dua angle ni netnya berapa? So sebelah kiri negative 180, sebelah kanan positif 180. Jadi kita akan dapat cancellation. So mu equal to 0. So kita katakan sebagai this third point, the bond dipole can cancel each other. Can cancel each other refer kepada dia pada sama angle yang sama tapi opposite direction. So disebabkan pada angle yang berbeza, so kita katakan value of mu will equal to 0. Sebab negative 180 dia akan cancel out dengan positive 180 degree. So CO2 considered as non-polar molecule. So the next example is for ammonia. So ammonia from Lewis structure. So nitrogen bonded to 3 hydrogen and nitrogen will have 1 lone pair. So dia consider dalam group sebagai A, B, 3, E. So E refer to lone pair on central atom. Dia ialah trigonal pyramidal. Disebabkan adanya lone pair, so tadi kita tahu dia ialah unsymmetrical molecule, central atom with lone pair. So bond dipole cannot cancel to each other. So dia ada value. So mu not equal to 0 and H3 is considered a polar molecule. So yang ni pun sama, CCl4. So ada 4 terminal atom bonded to central atom AB4. So this one kita consider as basic molecular geometry, iaitu tetrahedral, no lone pair on central atom. So disebabkan dia symmetrical dan semua terminal atom dia sama, iaitu ada 4 Cl, jadi kita lukis bond dipole daripada C kepada Cl because Cl is more electronegative than C. So disebabkan symmetrical tu, bond dipole can cancel to each other and mu equal to 0. So CCl4 is considered as non-polar molecule. Okay, dia slightly different dengan this molecule. So yang ini still lagi AB4, CHCl3. Ada 4 terminal atom bonded to central atom. Tapi yang membezakan contoh ni dengan yang the previous example, dia punya terminal atom tak sama. Ada satu terminal atom yang tak sama, iaitu satu tu ialah hydrogen. Okay, jadi bond dipole untuk hydrogen dengan C,
dia akan pergi ke arah C. So bila kita nampak arrow bond dipole ni seolah-olah dia satu arah, iaitu pergi ke arah bawah. So resultant bond dipole pergi kepada satu direction. So in this condition, kita katakan walaupun dia symmetrical tapi unequal magnitude, meaning magnitude-nya tak ada yang cancel. So mu not equal to 0, so CHCl3 is a polar molecule. Okay, for example, for this following molecule, which molecule will have a dipole moment, or meaning which molecule is a polar molecule. So first step, we are going to draw the Lewis structure for H2O, so oxygen bonded to 2 hydrogen and have a lone pair. So from the Lewis structure, so oxygen as a central atom A, so bonded to 2 hydrogen AB2, and we have 2 lone pair, so AB2E2. Okay, now as we can see that oxygen have a lone pair, so it is considered as unsymmetrical molecule. So remember, for unsymmetrical molecule, semua molekul yang unsymmetry dia ialah polar molecule. Okay, why? Because the presence of lone pair menyebabkan bond dipole cannot cancel each other. So bond dipole cannot cancel each other, so we have mu equal to not equal to 0, so dia ialah polar molecule. Then for SO2, so from Lewis structure S bonded to 2 oxygen. Okay, so yang ni kita ikut rule yang sepatutnya lah untuk lukis Lewis structure. Okay, so central atom sulfur with lone pair, so dia ialah unsymmetrical molecule. So disebabkan unsymmetrical molecule, bond dipole cannot cancel each other, so this is a polar molecule. Okay, then for CH4, so Lewis structure of CH4, okay, no lone pair on central atom, so dia ialah symmetrical molecule. Symmetrical molecule disebabkan symmetrical, bond dipole can cancel to each other, so mu equal to 0, so dia ialah non-polar molecule. Okay, so kita akan identify non-polar ataupun polar molecule based on this step. Start with Lewis structure, kemudian determine dia unsymmetrical ataupun symmetrical, dan tengoklah sama ada dia boleh cancel atau tak. Okay, then consider dia as polar ataupun non-polar molecule. So all polar molecule we have mu not equal to 0. So mu not equal to 0 meaning dia ada value. So value tu yang ni lah. So lebih besar value dipole moment, okay, menunjukkan lebih polar molecule tu. So unit untuk dipole moment ni ialah dalam unit dBye. DEBYE.